اليوم راح نتكلم عن the inappropriate use and unrecognized danger associated with their use have posed a significant public health problem. واحدة من الأسباب اللي خلت antihistaminic drug have the significant problem or health problem هي it is readily available. وأعتقد كلنا نعرف إنه كثير من الانتيهستامينيك دراج تصنف as OTC drug present on the shelf بالماركت حتى بالفارماسي can be get without prescription. فلذلك هي easy to be taken by the most people. Also high drugs in general, sometimes it is present in the single, but in the many cases it is come in the combination with another drugs, sometimes analgesic, antibiotics, anti-inflammatories and so on. أيضا أكو انطباع في الامبريشن about the people خاصة حتى ضمن الميديكال ستاف إنه this drug is safe باعتبار إنه لو نقارنها ويا another drugs therapeutic safety هي معناتها عالية in general, but بسبب it can be taken for the long time with high doses. sometimes أكو combination بها أكثر من type من الانتيهستامينيك or people يأخذ أكثر من type من الانتيهستامينيك. هاي كلها with time and with multiple doses lead to accumulated and get the significant health problem. الهستامين have different function. واحدة من أهم الفانكشن اللي هي regulate or affect on the nervous system, immune system, and even have the role on the another organ. نشوف احنا بالسكيم هنا عندنا we have effect on the GIT, brain. طبعا according هذا يعتمد according the type of receptor, يعني the biological distribution within the organs and within the cells. هذا يحدد الميكانيزم and the final effect. In general we have 4 type of histamine receptor وهاي type طبعا distributed in the different organ. We have histamine 1, histamine 2, histamine 3 and 4 receptor. About histamine 1, طبعا present in the CNS, also present in the heart, vascular system, airway, sensory neurons, GIT, smooth muscle, immune cells, adrenal medulla. According to that distribution, we can find there are different function for that receptor. We found it to have the control on the sleepwalk cycle, cognitive memory. هذا بسبب ال CNS effect and the endocrine regulating endocrine homeostasis, vasodilator. أيضا increase the vascular permeability وهذا مهم بالinflammation. أيضا البرونكوكونستريكشن فلذلك may induce the bronchoconstriction بالlung و also have the effect on the heart and أيضا sedative effect. وهذا related للفيرست جنريشن antihistaminic drug. الثird generation antihistaminic drugs in general هي not selective to the H1 receptor only, but have also effect on the muscarinic and peripheral alpha adrenergic. In general we have a lot of type of the antihistaminic drugs. هذا يعني بدنا نتكلم عن ال H1 receptor. نشوف عندنا first generation و second generation. أعتقد كلكم تعرفون هذا الكلاسيفيكيشن. الفيرست جنريشن هي الاولد جنريشن اللي هي a lot of side effect بسبب have ability to penetrate the CNS and produce the extravascular يعني central effect. في حين عندنا first generation second generation مثل هنا عندنا ستريزين, اللوراتيدين and others have low ability to penetrate the CNS.
Diphenhydramine والدوكسيلامين find frequent applicated in the non-prescription. إذن عادة two drugs يستعملوا as antihistaminic وأيضا for sedative effect. وحقيقة هذا السايد effect اللي related لل third generation antihistaminic sometimes it is indicated. وهذا الفرق اللي عادة احنا نتكلم انه اكو adverse effect واكو side effect. عادة adverse effect هي in general always it is not wanted، في حين side effect sometimes it is indicated، في بعض الأحيان side effect هي تصير indication. فلذلك عندنا هنا بعض الانتيهستامينيك إذا تستعمل as antihistaminic، خاصة لا أتكلم عن first generation، تلقى عندها CNS effect، في هالحالة راح يعتبر side effect. بس sometimes if we need the sedative effect راح يكون هو هذا مو side effect وإنما هو indication. الدايفنهيدرامين والدايمينهيدرينات used for management أيضا للموشن sickness. هذا classification، هذا الفيجر represent the major classification for the H1 antagonist drugs. تشوفون اكو first generation، there are second generation، بعضها عندها motion sickness effect، بعضها عندها sedative effect، و according طبعا هذا related للstructure وللaffinity للreceptors. السكند generation in general penetration مالتها قليل للCNS، فلذلك in general don't have the sedative effect. بالنسبة لل H2 receptor it is distributed in the different organ also, but the most famous site for this receptor هو الgastric mucosa، ومن خلاله it regulate the HCl secretion or acid gastric acid secretion. Also it is present in the heart, lung, CNS, uterus, and even in the immune cells. ال H2 receptor antagonist باعتبار انه ال H2 هو regulate the gastric acid secretion، فلذلك ال H2 antagonist used for the regulation of the hyperacidity in the GIT, especially in the stomach, و treatment of the gastrointestinal ulcer والgastroesophageal reflux disease. ال H3 receptor present in the peripheral and central nervous system, airway and GI tract. هذا التايب من الريسبتور decrease مو مثل ال H1 receptor، decrease الهستامين further release of the histamine، يعني يسوي feedback inhibition for the histamine release. أيضا يقلل acetylcholine، دوبامين، سيروتونين secretion in the CNS، أيضا prevent the excessive bronchoconstriction. فلذلك نشوف انه الافكت ان جنرال الى تقريبا الى antihistaminic effect او anti-inflammatory sorry effect، فلذلك عادة ما يصنع antagonist for this type of the histamine 4 receptor. It is present or located in a different organ or site in the body, present in the leukocyte, bone marrow, spleen, lung, liver, colon, and the brain. Have a role in the differentiation of the myeloblast or the promyelocyte, also in the eosinophil chemotaxis. Histamine 4 antagonist play a role in the treatment of the different type of the allergy with rhinitis, asthmatic attack or asthma, and rheumatoid arthritis. The clinical manifestation for the treatment of the histamine 1 receptor antagonist، كنا نعرف انه even within the therapeutic dose this class of drug can produce dry mouth, mydriasis، وإضافة إلى sedative effect خاصة للthird generation type. Excitability والirritability may be developed or undergo to the hallucination والسجر خاصة بالchild patient. الكلورفينارمين have both serotonin reuptake inhibitor إضافة إلى البوست-synaptic 5-HT1A receptor agonistic effect، وهاي طبعا تضاف إلى الانتيهستامينيك effect مالته، وهاي كلها ممكن تؤدي إلى السجر للبيشنت.
الأوفردوز of third generation histamine أو antihistaminic drug خاصة ال H1 receptor produce CNS depression anticholinergic syndrome اللي تشمل مدرياسيس tachycardia hyperthermia dry mouth urinary retention diminution in the bowel sound and alteration in the mental status of the people مثل hallucination و disorientation. بالإضافة إلى تشوفون إنه ال H2 antagonist أو الانتيهستامين act on the H1 receptor إضافة إلى إنه هي عندها antihistamine or acting on the H1 receptor بغض النظر إذا هي first generation second generation بس راح نشوف there are a lot of the another receptor may affected by these drugs. نشوف عندها muscarinic effect يعني بلوك أيضا على الألفا ريسبتور والسيروتونين ريسبتور جيد الأبيتايت فلذلك عندنا بعض الانتيهستامينيك نستعمله for appetite induction or increase وأيضا عندها effect على الكاردياك channel فسوي QT prolongation و may also produce ventricular arrhythmia. receptor H2 receptor antagonist حقيقة الacute toxicity is very rare وإن general هو حتى toxicity مالته rare لأنه H2 receptor distributed عادة ما إذا CNS effect أو bronchial effect أو another فقط يأثر على الأسيد secretion بس في بعض الأحيان شافوا إنه patient may suffer from bradycardia, hypotension, cardiac arrest عادة تصير after severe or rapid IV administration عادة due to the medical error. Management of the toxicity by the histamine antagonist طبعا أيضا again نرجع لنفس principle. We have to deal with the ABC rules. We have to control the vital signs, mental status of the patient. بعدين the individual should be attached to the cardiac monitoring, especially if we know there are some of the antihistaminic have the effect on the cardiac function وأيضا regulate seizure or CNS effect. Assessment of the serum concentration for the acetaminophen is important خاصة إذا احنا not sure which formulation or which dosage which form of the antihistaminic is taken by the people لأنه كثير من الانتيهستامينيك بها paracetamol أيضا بس concentration of antihistamine in the blood is unnecessary. But pregnancy test sometimes it is important لأنه pregnant women should be treated with the special consideration لأنه الانتيهستامينيك have teratogenic effect وإلى آخره فلذلك we have to show the woman is not pregnant. Gastrointestinal decontamination should be undertaken with care to avoid aspiration وعادة إذا it is indicated نقدر نروح للactivated charcoal والoral gastric lavage. طبعا choose which one is best هذا يعتمد حسب الcondition of the patient, the time, the amount ingested, severity of the condition and so on اللي هي عادة نتكلم بها دائما في كل أكو specific treatment for the treatment of antihistaminic overdose. The hypotension should be treated with the isotonic solution, normal saline and Ringer solution يعني according to the condition. Dopamine or norepinephrine can be titrated to achieve the acceptable blood pressure. طبعا في حالة إذا ال IV infusion أو ال IV fluid efficient. Agitation with psychosis with seizure كلها can be treated with the benzodiazepine like the diazepam or lorazepam.
cool via the cooling. وهي عادة إن البيشنت suffering from the hyperthermia in general هي نفس hyperthermia may be developed due to seizure, or sometimes يعني benzodiazepine may help to decrease the temperature, but even that the cooling have the يعتبر good choice بالتريتمنت من خلال evaporating method. إذا severe hyperthermia we can go to the ice bath. Proper fluid management and urinary alkalization مهمة لحتى نعالج أو نمنع المايوغلوبولين induced nephrotoxicity، لأنه أنتم تعرفون الأجيتيشن والهايبرثيرميا والسجر هاي كلها ممكن يسوي skeletal muscle damage. Physiostigmine may effectively reverse the peripheral and central anticholinergic effect of the antihistaminic, وهذا sometimes indicated في حالات severe condition أو acute condition. Physiostigmine can reverse both peripheral or central cholinergic، وهذا يفيدنا بهالحالة. الفيزيوستيجمين طبعا within dose بالادلت 1 to 2 ملغ، بالchild 0.5 ملغ should be administered by the slow IV injection.